Hello students, I am your biology educator. Today I discuss about structure of cell membrane. In previous video I discussed about the structure of cell wall. Cell membrane, another name is plasma membrane or biomembrane. Okay. And the chemical composition of cell membrane: protein, lipid and carbohydrate. Okay. Protein present 58 to 59%, lipid present 40%, and carbohydrate 1 to 2%. It is variable in cell to cell. In case of RBC, cell membrane contain 52% protein and 20% lipid in case of RBC. Okay. Then about cell membrane, so many models there, but you have to know only three model. One is sandwich model, number two is unit membrane model, and number three is fluid mosaic model. These three model you have to know. Okay. Then first you have to know the feature of cell membrane. What are the property of cell membrane? Number one, it is selectable permeability is there, or semi-permeability is there. Number two, protein and lipid ratio are variable. Protein and lipid ratio variable. Number three, it is dynamic in nature. These are the three main feature. Which model can show these three property? This model accepted. মানে যে মডেলটা এই তিনটে প্রপার্টিকে সব ঠিকভাবে দেখাতে পারবে সেই মডেলটা কি আমরা অ্যাকসেপ্ট করব। ওকে, ফার্স্ট আমরা স্যান্ডউইচ মডেলে চলে এলাম। কি মডেল? স্যান্ডউইচ মডেল। নামটা শুনে বুঝতে পারছো স্যান্ডউইচ ব্যাপারটা কিরকম। যে this model say that the three layer is there, tri-layer, PLP, lipid is middle and upper and lower protein layer is there. So lipid like a sandwich by the lip protein. Okay, this is the first point according to sandwich model. Number two, the protein layer thickness 20 angstrom and lipid layer thickness is 35 angstrom. How? See this picture. This protein layer 20 angstrom, this 20 angstrom, and this is bilayer is 35 angstrom. So total 75 angstrom. The range of plasma membrane 75 to 100 angstrom. Number three, its main component is phospholipid. Means lipid. Which type of lipid? Phospholipid. Why phospholipid? Because this is the structure of lipid. This is glycerol and two fatty acid is there. This is called, and they are also present on phosphorus. That's why it is called phospholipid. And the upper portion is called head and the lower portion is called tail. The upper portion is the polar part, this is the non-polar part. And this is the hydrophilic and this is the hydrophobic. Head part is the hydrophilic and tail part is the hydrophobic part. Hydrophilic means
love water. Hydrophobic means hate water. This is the love water, this is the hate water part. Okay? Then this phospholipid is amphipathic molecule. We call it amphipathic molecule. Why? Because two parties there, hydrophobic and hydrophilic. That's why it is called amphipathic molecule. Okay? Next, number 4, this polar part is attached with the protein part. This by a bond, it is called hydrogen bond or ionic bond, and the non-polar parts also attached by a bond, it is called van der Waals bond. This two bond is present. Okay, and this protein is, according to Sandwitch model, this protein is alpha globular protein. Alpha globular protein. That's the model according to Sandwitch model. This model is Sandwitch model. Okay. Next, another model is there, unit membrane model. Unit membrane model. Unit membrane model proposed by given by Robertson in 1959. This model and Sandwich model both are same. Only one difference is there. According to Sandwich model, the protein is globular, alpha globular protein. But according to Robertson unit membrane model, this protein is fibrous protein, beta fibrous protein. This is the beta fibrous protein. This is the main difference between Sandwich and unit membrane model. Okay, student, this is the main difference. Now, এবার আমাদের দেখা যাক যে these two model can follow this property. প্রপার্টিগুলোকে কি ফলো করছে দেখা যাক. See this picture. We know semi-permeable heat can move fat soluble things and water soluble things. First, fat soluble things. If fat soluble things, protein from the hydrophilic part, they easily pass from here, fat soluble things. But water soluble substance, it comes through the protein, no problem. Comes through the hydrophilic parts, head, no problem. But the problem is here present these hydrophobic parts. This hydrophobic part, from this part water cannot transfer. বুঝতে পারছো? জল ও জলে দ্রবীভূত পদার্থগুলো এই প্রোটিনের মধ্য দিয়ে হাইড্রোফোবিক ফিলিকের মধ্য দিয়ে হেডের মধ্য দিয়ে পাস হতে পারে, কিন্তু এই হাইড্রোফোবিক পার্টের মধ্য দিয়ে কোনোদিন পাস হতে পারবে না। তার মানে জল ও জলে দ্রবীভূত পদার্থ প্লাজমা মেমব্রেনের মধ্য দিয়ে যেতে পারছে না। তার মানে আমাদের এই সিলেক্টিভ পারমিয়েবিলিটি যে প্রপার্টিটা আছে সেটাকে ঠিকমতো ব্যাখ্যা করতে এটা পারেনি। এক নম্বর। দু নম্বর, এখানে লিপিড বা প্রোটিন কেউ তার জায়গা চেঞ্জ করছে না, পজিশন চেঞ্জ করছে না। তাহলে তাদের পজিশন যদি চেঞ্জ না হয় তাদের রেশিও কোনোদিন চেঞ্জ হবে না। তাহলে দু নম্বর প্রপার্টি এটা শো করতে পারলো না। আর যে চেঞ্জ না করে সেটা কি হয়, রিজিড। যখন ডাইনামিক হবে, যখন সেটা ফ্লুইডিটি ব্যাপারটা থাকবে, তার মধ্যে চেঞ্জেবল ব্যাপারটা থাকবে, তবেই সেটা ডাইনামিক হবে। কিন্তু সেই ব্যাপারটাও এখানে এই দুটো মডেলের মধ্যে দেখা যায়নি। দ্যাটস ওয়াই দিস থ্রি প্রপার্টি cannot expressed by the unit membrane model and Sandwich model. So these two models are rejected. Understood, student? Next day I discuss about fluid mosaic model. If any doubt, you can message me. Thank you, students.